Jambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Ni ombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na siku yako inaendelea kuisha kwa njia iliyo shwari kabisa. Mtazamaji, William Samoei Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza wameamua kumaliza Wakenya kabisa. Serikali ya William Samoei Ruto imeamua sasa hakuna kuhurumia Wakenya kabisa. Kuna habari ambayo imetolewa na Davis Chirchir ambaye ni waziri wa energy hapa nchini Kenya, na kama vile unaona hapo kwa screen, David Chirchir anasema kwamba sasa hivi huenda bei ya mafuta ikafika shilingi 300 lita moja. Lita moja ya mafuta ikifika 300, mtazamaji wangu, na kuhakikishia kwamba mambo yatakuwa mazuri, kwa sababu kama sasa hivi bei ya unga ama bei ya mafuta ni shilingi 217 220 Kenya, hapa Kenya. Niambie sasa mtazamaji wangu, bei ya mafuta ikiongezeka mpaka shilingi 300. Na nilikwambia kwamba hapa nchini Kenya unafahamu kwamba bei ya mafuta ikipanda inamaanisha kwamba kila kitu kinapanda bei. Yaani bei ya mafuta ikipanda tu inamaanisha unga inapanda bei, inamaanisha kwamba sukari inapanda bei, inamaanisha kwamba majani inapanda bei, kila kitu kinapanda bei, kwa sababu vitu mingi zinatumia mafuta kufanyiwa ile processing, na mambo mengi yanafanyika kutumia mafuta. Kama ni unga, mafuta inatumika kwa shamba kuweza kulima, kutumia tractors, harvesting, na mambo mengi yanatumia mafuta. Kwa hivyo lazima gharama inaongezeka, na ndio maana unaona mafuta ikipanda tu inamaanisha kwamba kila kitu kinapanda bei. Kuna hiyo ni habari ambayo imewashtua Wakenya sana siku hii ya leo, na ndio nataka tuizungumzie kwenye hii video. Lakini nakuomba mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kututazama, na kukaribisha hapa Jitan Daily Politics, lakini pia na kuomba uchukue sekundi yako moja ama mbili uweze kusubscribe na uweze kuturn on notification bell ili tukiachia video huo kwanza kuweza kuipokea. Lakini pia usisahau kulike hii video ili iwe recommended kwa watu wengi. Lakini pia usisahau kutuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na ukituachia maoni yako unaweza ukatuambia unatutazama kutoka kaunti gani kama uko hapa Kenya, na kama uko nje ya Kenya unaweza ukatuambia unatutazama kutoka nchi gani. Mtazamaji, William Samoei Ruto ameamua sasa wale hustlers ambao walikuwa anajigamba kwamba anatengeneza serikali ya hustlers, ameamua kuwamaliza kabisa. Wale watu wa bodaboda, wale watu wa mama mboga, wale watu wote ambao alikuwa anajigamba nao wakati wa campaign, akisema kwamba hii serikali tunatengeneza serikali ya hustlers kwa sababu tumekuwa na serikali ya matajiri kwa muda mrefu. Sasa ni wakati wa Kenya tutengeneze serikali ya hustlers. Sasa hao hustlers leo hii ameamua kuwamaliza kabisa. Davis Chirchir amezungumza, nataka nikupe nafasi wa utazame hiyo video ambayo amezungumza, akisema kwamba bei ya mafuta itafika shilingi 300 hapa nchini Kenya. Hebu kwanza tutazame hiyo video kabla hata tujaendelea. Oil is internationally traded and we've got flat pricing. The only area you compete on is freight and premium. The cost of bringing the product and the premium which is charged by the oil marketing companies, which we did negotiate and got a fairly competitive rate. Kenya today enjoys a freight and premium on diesel of $88 per meter cube, against what is obtaining today in the region, where we've seen a high of 260. I think currently Tanzania is having a freight and premium of about $160 per cubic meter or metric ton, if you do some literal conversion. So a high of 160 against Kenya 88. For PMS, we are currently having $95 per metric ton for super or petrol, whereas the region is having a fairly high rate, which I've shown in that document that I did circulate. And we've been, because we're dealing with a government to governments, agreed to that whenever the rates come down in the region, we are able to open that framework agreement and be competitive so that we are always below the pricing in the region. Albeit we can't do much on the international pricing of petroleum, which has soared from a $70 to $80 to $90. And I read an article in the Financial Times the other day, because of the Hamas and Israeli war, that the international prices could go up to $150. And that would literally mean our products going to a high of 300 shillings per liter at the pump.
So mtazamaji, huyo ni Davis Chirchir akizungumza kuhusu bei ya mafuta. Anazingizia vita ambayo inaendelea huko Hamas na Israel. Na mtazamaji, kama unakumbuka vizuri, wakati wa campaign mwaka wa 2022 ama mwaka 2021 22, William Samoei Ruto na watu wa UDA walikuwa namba moja kuweza kumwataka former president Uhuru Kenyatta, wakimwambia kwamba bei ya mafuta iache kupanda. Uhuru Kenyatta anamwambia kwamba kuna vita ambayo inaendelea Ukraine na Russia na ndio inasababisha bei ya mafuta iweze kupanda. Lakini William Samoei Ruto alikuwa mstari wa kwanza kumwambia Uhuru Kenyatta kwamba vita ambayo inaendelea Ukraine na Russia haiwezi sababisha bei ya mafuta kupanda. Tazama hiyo video. From their own statement, they are not sure of what to say. Is it because of the war in Ukraine? Or is it because of the crisis with our oil marketers? Which is which? And that goes to tell you that this crisis is orchestrated, and it is as a result of the cartels and barons who have taken over, using conflict of interest and state capture in our economy. I mean, a straight answer would be, how come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? So, and yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist and has no basis whatsoever. We should address ourselves to the crisis that is there in the country and the monopolies that have taken our fuel and economic sector captive. Mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga, mko tayari? So mtazamaji, huyo ni William Samoei Ruto wakati wa campaign. Alikuwa anasema kwamba vita ambayo inaendelea Ukraine na Russia haiwezi ikasababisha bei ya mafuta ikapanda juu. Alikuwa anamwambia kwamba bei mafuta mnapandisha kila siku ni kwa sababu sijui amjui shida ama amjui nini. Lakini sasa hivi yeye ndio yuko na unasikia ameanza vizingizio kwamba vita ambayo inaendelea Israel na Hamas ndio inafanya bei ya mafuta iweze kuongezeka na itaongezeka mpaka shilingi 300. Si umemsikia Chirchir akizungumza na akisema kwamba itapanda mpaka shilingi 300 bei ya mafuta hapa nchini Kenya. Kwa sababu ya vita ambayo inaendelea Ukraine na Russia. Sasa unaweza ukashangaa William Samoei Ruto hii serikali ndio walikuwa wanasema kwamba bei ya mafuta haiwezi kupanda kwa sababu ya vita ambayo inaendelea Ukraine na Russia. Sasa ndio wanasema kwamba bei ya mafuta imepanda kwa sababu ya vita ambayo iko Israel na Hamas. Ni kuoneshana wazi kwamba mambo mengi ambayo William Samoei Ruto alikuwa hampiga Uhuru Kenyatta wakati wa campaign, alikuwa anajua kwamba sio ufibaya, lakini alikuwa anataka tu kumpiga ili kuweza kufurahisha Wakenya, lakini pia ili kuweza kujitafutia nafasi ya kushinda katika uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 9 mwezi wa 8 ambao walifanya ukora. Unaona mtazamaji? Kwa hivyo William Samoei Ruto ni kama kumaanisha kwamba mambo yote ambayo ulikuwa mnamsikiliza akizungumza kwa campaign, msiyachukulie kwa undani, msichukue kama ni mambo ya ukweli. Ni kama kusema kwamba 90% ya mambo ambayo William Ruto alikuwa anazungumza yalikuwa ni uongo. Kwa sababu hii imetudhibitishia kwamba William Ruto alikuwa anaongea mambo ya uongo, kwa sababu alikuwa amesema kwamba vita haiwezi kusababisha bei ya mafuta ikapanda. Tena akawa anasema kwamba itakuwaje bei ya mafuta Uganda ni cheap kuliko bei ya mafuta Kenya. Huyo ni William Samoei Arap Ruto, rais wako sasa. Leo hii kimemkuta yeye ndio rais, ameamua sasa kuwaambia Wakenya ile jambo ambalo Uhuru Kenyatta aliwaambia kwamba ni vita ambayo inaendelea huko ndio inasababisha bei ya mafuta ipande juu tena zaidi. At least hata wakati wa Uhuru Kenyatta, mimi huwa nashangaa mtazamaji wangu, kama William Samoei Ruto ndio angeongoza wakati kulikuwa na corona duniani kote, Kenya ingeenda namna gani? Kwa sababu katika utawala wake Uhuru Kenyatta
tulikuwa na corona, na corona hata Wakenya hawakuisikia sana kwa sababu vitu hazikupanda sana. Lakini imagine kama corona ingempata William Samoei Ruto akiwa rais. Hebu imagine tu tungepelekwa namna gani? Kama kafita kidogo ambayo inaendelea huko Russia na inaendelea huko Ukraine na Hamas, William Ruto anasema kwamba mafuta itapanda kutoka shilingi 220 mpaka shilingi 300. Hiyo itaongezeka na shilingi 80. Uniambia katika historia ya Kenya kama kushaitokea jambo kama hilo. So Wakenya sasa hivi sijui watafanya namna gani, kwa sababu Wakenya hata wale ambao walimchagua William Ruto sasa hivi naamini kwamba wako kwa matatizo sana, kwa sababu wanajuta sana kumchagua William Samoei Ruto. Naamini kwamba sasa hivi Wakenya wote wameona kwamba Raila Odinga hakuwa na wadanganya, na Uhuru Kenyatta sana sana hakuwa na wadanganya. Hata nimeona Kashagwa leo amezungumza na kusema kwamba yeye hawakukosana na Uhuru Kenyatta, eti sasa hivi wanaweza wakarudi kwa Uhuru Kenyatta. Anasema kwamba we now like Uhuru Kenyatta. Anasema kwamba Kashagwa anasema kwamba we had a problem with Uhuru Kenyatta during election because of who he was supporting for president, but now we won and we have no election now, so we like him. Even those who mistreated us, we have forgiven them. There is strength in unity. Huyo ni Rigathi Gachagua amezungumza siku hii ya leo, akasema kwamba hawana shida tena na Uhuru Kenyatta. Nilikwambia kwamba Gachagua ametafuta njia mingi sana kumfikia Uhuru Kenyatta, lakini Uhuru Kenyatta ndio amekuwa akikataa, kwa sababu wameona kwamba hapa mambo yamekuwa magumu. Hata William Ruto jana ulisikia akisema kwamba kumbe promises zingine nimefanya, lakini kumbe nimefanya makosa, kwa sababu sijui kama zitakuja kutimia. Unaona mtazamaji, ndio walikuwa wanafikiria ni rahisi sana, lakini sasa hivi imewakalia vibaya sana. Niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Kwa sasa, bye bye.